HanVoice will be hosting a movie night and Q&A session with North Korean defector Sungju Lee. The event will take place from 7 to 9 p.m. on Thursday, July 31st at the University of Toronto St. George Campus Mechanical Engineering Building. Doors will open at 6:30 p.m. There will also be a suggested $10 donation, and all proceeds will go to the HanVoice Pioneer Project. For more information, visit the HanVoice Pioneer Project website. HanVoice is the largest organization in Canada advocating for improved human rights in North Korea. Today we are here with the organization's executive director, Randall Baron-Chong, and North Korean defector Sungju Lee, who is here in Canada as the 2014 HanVoice Pioneer. Hi, how are you? Good, how are you? Good, how are you? Good. So can you start by telling us a little bit about yourself and your background? Sure. 저는 평양에서 태어났고요. 87년도에 평양에서 태어났고 이제 10살까지 평양에서 살았어요. 살다가 이제 97년도에 저희 가족이 이제 그 경성이라는 곳으로 함경북도 경성으로 추방되면서 이제 그때부터 이제 삶이 어려워졌고요. 그리고 경성에서 이제 한 1년 정도 살다가 이제 아버지가 먼저 식량구하러 중국으로 이제 탈북을 하셨어요. 그리고 이제 아버지가 탈북한 이후에 3개월 후에 이제 어머니마저 또 이제 집을 나가셨고, 물론 식량구하러 나가셨고요. 그리고 이제 저는 이제 그 어머니 아버지 없으니까 당연히 이제 뭐 혼자잖아요. 그리고 또 제가 저는 이제 외동아들이었거든요. 그러다 보니까 뭐 꽃제비가 된 거죠. 그래서 이제 친구들하고 같이 뭐 낮에는 이제 시장에 나가서 구걸질하고 또 가끔씩 뭐 소매치기도 하고 그렇게 하면서 이제 살았고요. 그러면서 이제 살다가 이제 2002년도에 이제 경성역에서 이제 외할아버지를 만나요. 외할아버지를 만나서 외할아버지를 이제 만나가지고 외할아버지 집에서 이제 2002년 2월부터 10월까지 이제 함께 살았고요. 그러다가 2002년 10월에 이제 아버지가 한국에 먼저 오신 아버지가 이제 브로커를 보내요, 북한에. 그래서 그 브로커를 통해서 이제 함께 두만강을 넘었고요. 그리고 중국에서 한 일주일 정도 있다가 그 브로커가 이제 위조요건을 만들었거든요. 그래서 위조요건을 이제 만들어서 저한테 줘서 그 위조요건을 가지고 이제 한국에 들어왔습니다. Can you start by telling us a little bit about yourself and the work that you do with HanVoice as the executive director? Sure, I've been the executive director since 2011. I started off by co-chairing the world's largest conference on North Korean human rights and refugees back in 2010. And since then, they asked me to become the executive director. And what we've really seen over the last 3 years is a lot of change for HanVoice. And we've had a great team that's helped turn it from helping just North Koreans in Toronto resettle here to become the leading voice and advocate for North Koreans and North Korean human rights and refugees in Ottawa, and helping our government be a leader on the North Korean human rights issue. So I know your background isn't Korean, but... Nobody's perfect. Well, so what initially got you interested in joining the organization? Right. So I'm half Chinese, half Ukrainian, and during the Second World War, Ukrainians were treated the same way as the Jews were, and my grandfather was in one of those Nazi camps. Okay. And I remember growing up, hearing about what happened in there, the starvation, the torture, the executions, and I remember wondering why no one did anything about it at the time, and how people after the war had said, we'll never let it happen again. And when I heard what was going on in North Korea today, it sounded, you know, with these prison camps that have between 100 to 200,000 North Koreans being starved, tortured, and executed on a daily basis. It was my way of upholding that covenant of never letting these things happen again. So what are your thoughts on organizations like HanVoice that advocate for human rights in North Korea? 글쎄요, 뭐 한마디로 이야기하기는 참 힘든 것 같아요. 왜냐하면 저는 이제 북한에서 태어났고 한국에 살았잖아요. 근데 한국에서 이제 살면서도 북한에 대해서 이제 인권 활동을 한다는 단체들도 많아요. 근데 저는 놀랐던 게 여기 토론토에서, 그리고 또 이렇게 뭐 한국 사람도 아닌데, 그리고 한국 사람들도 하기 힘들어하고 꺼리는 일인데, 여기 토론토에 있는 이제 한인 2세들이, 그리고 또 뭐 캐나다 사람들이 그런 활동을 하는 걸 보면서 참 저는 항상 감사함을 느껴요. 왜냐하면 저도 못하는 일인데 이 사람들이 하고 있으니까. 그래서 저는 항상 감사함을 느끼는 것 같아요.
So what are some of the main issues faced by the North Korean community today? I think one of the biggest issues that we're trying to deal with from HanVoice's perspective is helping those North Koreans on the ground in North Korea still. So helping empower them with information. North Korea is changing rapidly within the country with the liberalization of markets and the access to free information. And so what we've done is actually entered into a new partnership with an international organization called the North Korea Strategy Center, based out of Seoul and run by a defector, where we're going to help allow Canadians to do things like send USB keys into North Korea containing all of Wikipedia on it. So that way we can allow the average North Korean to access information that they would never have access to, creating these kind of intranets within the country. In terms of the North Koreans here in Canada, what we're trying to do is work with the government to allow North Koreans who are fleeing their country to make Canada an option for them of resettlement. Because right now the only real options they have, for example, in Thailand, is to either go to South Korea or the United States. But we believe, and we've seen with the North Koreans who have made an attempt to resettle here, that Canada is a perfect country for them to resettle, and it's a place where they can succeed and thrive and grow. So HanVoice will be holding a screening event on July 31st called the Freedom Redefined. Correct. Can you tell us a little bit about the concept behind the event and the significance of the 3 films being screened? Right. So what we talk about when we're talking about Freedom Redefined is that there's an idea that freedom is the same freedom to everyone, and freedom is the same that we enjoy here in Canada. But the reality is that freedom to a North Korean can mean many different things, and just because they've crossed the Tumen River does not mean that they're necessarily free, because, for example, one of the first movies we're screening called The Traveler is a movie about a North Korean woman who ends up getting sold to a Chinese farmer. So over 70% of North Korean defectors are women, and they estimate up to 80% of them are human trafficked or sold into sexual slavery. And so it tells her story of how, you know, the sense that maybe she was free from North Korea, but she's kind of entered into a new kind of prison, and it's about her escape there. Other elements of freedom we talk about through, for example, the movie A Purple Man, is about how when they arrive in South Korea, it's not necessarily home free for them, that their kind of journey and struggle is just beginning, but in a new setting. People would think that North Koreans, once they get to a free country like that, they're happy for the rest of their lives, but there's real challenges that they face with resettlement, discrimination, and things like that. So that story tells about that struggle and how freedom is something that they have to shape themselves. And the last one is called Entry, and that's about kind of the plan to escape North Korea. So how do you arrive at that freedom? So what the kind of 3 films do is tell that story, that complete picture of how freedom evolves over time for the North Korean experience. In Korea, you've held a variety of Q&A sessions. So what are some questions that you've been asked by audiences and guests? 첫 번째로 제가 가장 많이 이제 받았던 이제 질문은 북한이 좋아, 남한이 좋아. 그러니까 두 나라를 항상 비교를 하게 하더라고요. 정말 난해한 질문이었어요. 왜냐면은 저는 북한에서 태어났고 이제 또 한국에 살고 있잖아요. 그래서 처음에는 잘 모르겠다 그랬어요. 근데 나중에 시간이 지나면서 이제 저의 정체성을 찾아가고 제가 누구인지를 발견하다 보니까 제가 나중에 다시 질문한 사람한테 다시 질문을 하게 되더라고요. 그래서 어떤 질문을 하냐면은 엄마가 좋아요, 아빠가 좋아요 질문을 해요. 그 사람이 한창 생각하고 있다가 두 분 다 좋아 이렇게 이야기하거든요. 그게 저의 답이라고 저는 그래요. 왜냐면은 저는 북한 사람이라고 하는데 저는 북한 사람이 아닌 것 같아요. 저는 북한 사람이 아니고요. 그리고 그렇다고 해가지고 또 남한 사람도 아닌 것 같아요. 그냥 저는 한반도인인 것 같아요. 그냥 뭐 a person in Korean Peninsula. 그게 저의 정체성입니다. 그래서 그 질문을 가장 많이 받았던 것 같아요. 정체성에 관한 질문. 네. So what do you think are the most pressing issues faced by the North Korean community today? 탈북자들 그 커뮤니티가 지금 처한 어려움은 이제 뭐 한국에 있는 탈북자들 커뮤니티가 또 다를 거고요. 그리고 캐나다에 있는 커뮤니티가 다를 거고 또 뭐 미국이라든지 영국이라든지 있는 커뮤니티가 다를 텐데
제가 지금까지 경험한 그 커뮤니티는 한국 커뮤니티잖아요. 근데 한국 커뮤니티가 가장 처해 있는 어려움은 그건 것 같아요. 그러니까 외로움. 그러니까 뭐 이제 우리가 이제 한국 사회에 오면 이제 정착금도 주고 정착할 수 있는 여러 가지 그런 제도들이 있거든요. 정말 엄청나게 좋은 제도들이 많아요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 탈북자들 같은 경우는 이제 마음의 그 뭐랄까 안정을 못 찾거든요. 그 가장 큰 이유는 물질적인 게 이제 채워졌음에도 불구하고 이제 마음의 안정을 못 찾는 이유는 외로움이 아닐까 저는 그렇게 생각해요. 왜냐면은 그 사람들 같은 경우는 이제 그 북에 친척들을 다 두고 온 사람들이거든요. 가족들이 다 북에 있어요. 그러다 보면은 오늘 저녁을 이제 따뜻한 밥을 한술 먹을 때 이제 고향 친척들 생각이 나거든요. 그리고 내가 좋은 옷을 사 입을 때 또 고향 친구들 생각나고 그러다 보니까 그 외로움이라는 거는 말할 수가 없는 것 같아요. 그래서 만약 제가 이렇게 이야기를 한다면은 그 탈북자들에게 이제 지금까지는 지갑을 열었잖아요. 근데 제가 이제 부탁드리고 싶은 거는 마음의 지갑을 열었으면 좋겠어요. 그래서 탈북자들한테 이제 다가갈 때 항상 사람들이 보면은 봉사자의 마음, 봉사자의 입장으로 다가가거든요. 그러면은 그 사람들은 정말 열심히 그 탈북자들을 도와줘요. 근데 탈북자들은 나중에 그 사람들의 도움을 이렇게 뭐랄까 하지 말라 그러거든요. 첫 만남부터 잘못됐어요. 봉사자와 봉사를 받는 사람으로 만난 거거든요. 근데 저는 그렇게 만나는 것보다 그냥 친구로 만나는 게 가장 좋아요. 봉사자로 만나면요, 봉사자는 봉사를 해주는 그 대상에게서 배울 게 없어요. 근데 친구로 만나면요, 이 사람을 통해서 북한을 배울 수가 있고 또 이 사람을 통해서 남한을 배울 수가 있고 그러다 보면 서로 친구가 되고 그 안에서 작은 하나가 만들어지고 저는 그게 우리가 꿈꾸는 사람의 통일, 작은 통일이 아닌가 저는 그렇게 생각해요. 그래서 저는 뭐랄까 그 탈북자들한테 이제 그 외로움, 탈북자들한테 다가갈 때 그냥 봉사자가 아니라 친구로서 다가갔으면 좋겠어요. 그러한 태도가 이제 탈북자들이 지금 겪고 있는 외로움이라든지 여러 가지 어려움들을 극복하는 데 가장 뭐랄까 현실적이고 가장 필요한 그런 일들이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. So what are your future goals? 꿈이요? 네. 글쎄요. 제가 가장 또 많이 받았던 질문이거든요. 근데 저의 꿈은 저의 정체성하고 또 연결된 것 같아요. 저의 정체성이 이제 한반도인이고 한반도인으로서 가장 잘 할 수 있는 거는 저는 통일을 준비하는 거라고 생각해요. 그래서 저는 앞으로 아마 계속 공부를 할 것 같고요. 그리고 한반도 그리고 나아가서 이제 통일 외교에 관한 일을 하는데 거기서 전문가가 되는 게 저의 꿈입니다. 그래서 뭐 통일하는데 뭐 작은 돌이나마 뭐 통일의 큰 성을 짓는데 이제 작은 돌 하나 이제 얹으면은 그게 제가 꿈꾸고 제가 소원한 일이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. So all proceeds from the event will be going to the HanVoice Pioneer Project. And you've had a pioneer last year as well. Could you tell us about him as well? Yeah, his name is Sungmin Lee, a friend of Sungju's actually, and someone else who we saw a lot of great potential in. And I think what was most impressive about Sungmin is his growth over those 6 months. When we first came up with this program and engaged the community about it, everyone doubted the program. They said there's no way in 6 months you're going to be able to have a North Korean come here, build their English skills, learn advocacy and lobbying, and then send them up to Ottawa to talk in front of people like ministers and the Prime Minister. They told us we couldn't do it. And we can prove that it was possible and it did happen because in December of 2013, Sungmin met with the Prime Minister and got to finally bring that issue up to our highest levels of government. Wow. And to see how much he grew and how confident he was incredible. And just, you know, seeing what happened in 6 months, I can't imagine what he'll turn into over a lifetime. So have perceptions changed on the program? Absolutely. It's a lot easier getting sponsorship and support from the community now because they don't think that it's a lost cause. Yeah. And I think when they meet someone like Sungju, they'll agree that that this is a good investment in the long term for North Korea. That's awesome. So do you have any last words you'd like to say to our audiences? This is what I look at. Yep. We hope that we see you on July 31st at our event. Get the chance to see these movies, to hear the stories of North Koreans, those trying to escape, those making the plans to escape, and those who think they've found home free in South Korea. What we want you to do is to also have that chance to talk to Sungju and hear his story from his mouth, because as powerful as film can be, there's nothing more powerful than hearing it from that person themselves.
what the Pioneers Project represents is someone who's able to not speak for the cause, but speak of that cause from their own experience and story. And we hope that you'll be able to see firsthand the potential, the determination, and the hope that people like Sungju bring to a future-free North Korea. 뭐 제가 마지막으로 이렇게 여러분들한테 이야기하고 싶은 거는요. 탈북자들이 아마 여러분 주위에 갈 겁니다. 그러면은 그들한테 그냥 친구가 되어 주십시오. 그냥 편견을 버리시고요. 그냥 친구가 되면 그들한테서 또 배울 수가 있고 또 그들하고 함께 또 재미있는 북한 이야기 들을 수 있습니다. 그래서 여러분들 봉사자가 되지 마시고 친구가 되었으면 좋겠습니다. 네, 친구가 되어 주십시오. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. 감사합니다.